Hello, I'm Ritwik, and today I'm gonna finish what I started yesterday, coordination compounds 2. Basically, today I'm gonna cover valence bond theory, CFT, and CFT లో multiple subtopics. Yeah, CFT application subtopics ఉంటాయి. Metal carbonyls and general applications of coordination compounds. Essentially, this is the important part, not yesterday. కాకపోతే ఈ రోజు చెప్పాలంటే యూ నీడెడ్ yesterday's crash course thing. So that's was ఇక్కడ like NCRT wasn't very clear about this both theories. So I just copy pasted the whole thing. I would be saying many important points by orally, by mouth. So uh, please listen carefully. Yes. ఇంత క్లియర్ లేదు NCRT. So yeah. Valence bond theory. Basically, your metal and your ligands are coordinate covalently bonded అనే valence bond theory చెప్తుంది. Coordinate covalent bond is essentially a covalent bond with two. కాబట్టి covalent bond లో your each atom is contributing one electron. ఇక్కడ your coordinate covalent bond only one atom is contributing to the both electrons. So since it is also a covalent bond, according to VBT, they should align in a shape due to the hybridizations. So hybridization explain the shape and electron configuration, electron arrangement kuda that's explained by hybridization. Sigma bonded molecules hybrid orbitals loki velte, others have pi orbitals. That's pi electrons have other orbitals. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే according to this theory, the metal atom or ion under the influence of ligands can use its n-1d or ns n-1d ns comma np or ns np nd orbitals for hybridization to yeah, that's the whole hybridization theory. And VBT prakaram kuda the common shapes are octahedral, tetrahedral, square planar, and some more non-general shapes. My chapter lo aithe we are only gonna see these three shapes. Ninna I showed you all three. Tetrahedral or particular example lo చూపించాను, or platinum example if I remember it right. No, dipole moment example. Square planar compounds చూపించా, octahedral compounds చూపించాను. Coordination number 4 ki tetrahedral or square planar, 5 ki trigonal bipyramidal only. sp3d or dsp3 రెండికి trigonal bipyramidal. 6 ki you're gonna have sp3d2 d2 sp3 and octahedral. 5 ki they didn't write the dsp3. I don't know the reason. Maybe it doesn't exist. Trigonal bipyramidal lo maybe all ligands are treated equally. That's one thing. Importance. It's usually possible to break the geometry. Okay, that's the shape theory by hybridization. కింద ఉన్న పారాగ్రాఫ్ ఏమో magnetic nature. Diamagnetic octahedral complex, cobalt, hexamine, cobalt, and some counter ion. The cobalt ion is in +3 state. So configuration 3d5. 3d5 is gonna break into that thing. The hybridization is shown in diagram. 6 pairs of electrons are gonna occupy the cobalts that d orbitals, so complete to fill up in it. So hence it's diamagnetic. No, not completely full. Cobalt is 4s2 3d7 +3 అయితే 3d6 4s0. ఇక్కడ 3d6 4s0 4s2 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 4s2
ఎన్ని ఉంటాయి? 4P లో 3, 3Dలో 2, 4Sలో ఒకటి. Yeah, completely filled. So cobalt hexammonia is completely filled. Okay, how inner orbital complex? Let's see, complex has octahedral geometry and is diamagnetic because of absence of an unpaired electron. The formation of its complex is the inner d orbital used in hybridization. At all d orbitals are used, right? Inner d orbital are used in hybridization. This complex is inner orbital or low spin or spin paired complex. The paramagnetic octahedral complex COF6-3 uses outer orbital or high spin or spin free complex. ఇక్కడ ఏదో ఇచ్చాడు, don't bother about that. Ligands లో you're gonna have weak field ligands and strong field ligands. అది VBT చెప్పలేదు. It's gonna be discussed in CFT. బట్ ఆ ఆర్డర్ ని ఇక్కడ అప్లై చేస్తే those things which ఇక్కడ ఈయన ఏం చెప్తున్నాడంటే these hybridizations are according to hybridization theory అలా ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇన్నర్ డి ఆర్బిటల్స్ వాడుకుంటే అది ఇన్నర్ ఆర్బిటల్ ఆర్ లో స్పిన్ అలా పేర్లు వస్తాయి. అదర్వైజ్ ఇట్ వుడ్ బి హై స్పిన్ ఆర్ అవుటర్ ఆర్బిటల్ ఆర్ స్పిన్ ఫ్రీ కాంప్లెక్స్. కానీ యూ కెన్ డిక్లేర్ దిస్ లో స్పిన్, హై స్పిన్, ఇన్నర్ ఆర్బిటల్, అవుటర్ ఆర్బిటల్ బేస్డ్ ఆన్ సిఎఫ్టీ రూల్స్. ఇక్కడ లైక్ ఇక్కడ ఏవి లో స్పిన్ హై స్పిన్ ఉన్నాయో అక్కడ కూడా అవే లో స్పిన్ హై స్పిన్ ఉంటాయి. యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్సెప్షన్స్. So CFT rules, so you can say it in problems. This is one nickel example for tetrahedral case. As you can see, tetrahedral low, you have unpaired electrons, so it's paramagnetic. Magnetic properties are same as usual. Let's see this. Magnetic moment can be measured by magnetic susceptibility experiments. The results can be used to obtain information about the number of unpaired electrons in structures adopted by the Huttle complexes. The critical study of magnetic data of the coordination compounds of metal of the first transition series reveals some complications. For metal ions with up to 3 electrons in d orbitals like titanium, vanadium, titanium plus 3, vanadium plus 3, chromium plus 3, 2 vacant d orbitals are available for octahedral hybridization with 4s and 4p orbitals. The magnetic behavior of these free ions and their coordination entities is similar when more than nowadays. When more than 3D electrons are present, the required pair of 3D orbitals for octahedral hybridization is not directly available as a consequence of Hunsel. So that's pretty self-explanatory. Thus, for D4, D5, D6 cases, a vacant pair of d orbitals results only by pairing of 3D electrons, which leaves 2, 1 and 0 unpaired electrons respectively. So basically, VBT లో it's not like strong field unte you're gonna have all electrons paired up. VBT లో they saw some exceptions. D4 లో you're gonna have 2 unpaired electrons and 2 paired electrons. D5 లో 1 unpaired electron and 4 paired electrons, 2 pairs. 6 లో అన్ని paired. 1 to 3 లో all are unpaired. 1 unpaired, 2 unpaired, 3 unpaired. దానికి explanation CFT లో. This is one flaw of VBT. In the para, స్క్వేర్ ప్లానార్ మోస్ట్లీ స్క్వేర్ ప్లానార్ ఈవెన్ స్పీసీస్ అయితే కంపల్సరీ డయామాగ్నెటిక్. టెట్రాహెడ్రల్ ఈవెన్ స్పీసీస్ అయినా ఈవెన్ స్పీసీస్ అయితే ఓన్లీ D10 కేస్ డయామాగ్నెటిక్. ఆల్ అదర్ కేసెస్ ఆర్ paramagnetic. You can also verify that.
ఆక్టాహెడ్రల్ కూడా దిస్ పర్టికులర్ గా చూసుకోవాలి. లో స్పిన్ అయితే D10 కేస్ డయామాగ్నెటిక్, హై స్పిన్ అయితే ఈవెన్ కేస్ డయామాగ్నెటిక్. D10 D0 friend. And some other cases, if I remember it right. Limitations of VBT involves a number of assumptions. Day 2 bond assumption, maltic nature of law of exception. ఒకటి ఏ లైగన్స్ వీక్ ఫిల్, ఏ లైగన్స్ స్ట్రాంగ్ ఫిల్ అన్నది assumption. ఏ లైగన్స్ ఇన్నర్ ఆర్టల్, ఏ లైగన్స్ outer orbital assumption అది. Doesn't give quantitative interpretation of magnetic data. Can have a, okay, I don't know that. It doesn't explain the color exhibited by coordination compounds. That's true. Covalent bonds and shapes, you cannot explain the color. Color key, you're gonna need more energy details. It doesn't give a qualitative interpretation of the thermodynamic or kinetic stabilities of the coordination compounds. True. That's the flaw in VBT of chemical bonding also. It does not make exact predictions regarding the tetrahedral and square planar structures of four coordinate complexes. Basically, the inner orbital, outer orbital assumptions does not distinguish between weak and strong ligands. Okay, assumption distinguish చేయలేదు, but they just took it like దీంతో వీక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది, దీంతో ఇన్నర్ ఆర్bital వస్తుంది, దీంతో అవుటర్ ఆర్bital వస్తుంది అనేసి. Now comes your crystal field theory. I'm gonna put it highly brief but important points. VBT కంటే CFT important, but it is pretty much self-understood. Theory points grasp చేసుకుంటే సరిపోద్ది. Your CFT is based on electrostatic forces. Basically, your metal center is a positive ion center. Your negative, your ligands are negative ion centers, like negative charges. ఇప్పుడు వీటితో వచ్చే స్టేబుల్ అలైన్మెంట్ యువర్ సిఎఫ్టి. అండ్ ఈ ఎలా చెప్పాలి, యువర్ మెటల్ central metal has 5d orbitals, and when these 6 ligands or any number of ligands come towards the metal, the electrostatic field produced, uh, initially the d orbitals are degenerate కదా, the ligands వచ్చాక they produce an electrostatic field. దానివల్ల the orbitals లో your interactions are gonna change. They're gonna like కొన్ని చోట్ల పెరుగుతాయి, కొన్ని చోట్ల తగ్గిపోతాయి, కొన్ని చోట్ల పెరుగుతాయి, కొన్ని చోట్ల తగ్గిపోతాయి. సో your degeneracy gets disturbed, and ఫైవ్ ఆర్బిటల్స్ అన్నవి 3+2 కింద బ్రేక్ అయిపోతాయి. ఒక 3 orbitals కి ఇట్స్ గోనా ది ఎనర్జీ ఇస్ గోనా గెట్ రెడ్యూస్డ్, ఇంకొన్నిటికి ఇట్స్ గోనా గెట్ ఇంక్రీస్. సో దిస్ ఈస్ ది డయాగ్రామ్. కిందవి రెండు, కింద మూడు ఉన్నాయి, ఇట్స్ నాట్ విజిబుల్ దే ఆర్ కాల్డ్ T2G అండ్ దే ఆర్ రెడ్యూస్డ్ బై 0.6 డెల్టా నాట్. పైన రెండు ఈజీ, దే రైజ్ బై 0.4 డెల్టా నాట్. డెల్టా నాట్ అంటే క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఎనర్జీ, basically the energy between EG and T2G levels. There is another term called crystal field stabilization energy. Basically, T2G EG లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ చేస్తే you're gonna have, ఎలా చెప్పాలి, T2G EG లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ చేస్తే you're gonna do the actual contribution of energy. Like suppose weak field D5 కేస్ అంటున్నాము, అప్పుడు 3 electrons are gonna stay down. Let me write that.
వీక్ ఫీల్డ్ D5 కేస్ ఆక్టాహెడ్రల్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇలా ఉంటుంది. సో అకార్డింగ్ టు హున్స్ రూల్ ఫస్ట్ లోయెస్ట్ ఎనర్జీ ఫిల్ చేయాలి, కింద 3 ఫిల్ అవుతాయి, తర్వాత పైన 2. నౌ దిస్ ఈజ్ యువర్ బ్యారీ సెంటర్ ఆర్ రిఫరెన్స్ ఎనర్జీ లెవెల్. దీని నుంచి 0.6 డెల్టా నాట్ పైన ఆ 2 ఉన్నాయి, 0.4 డెల్టా నాట్ కింద ఈ 2 ఉన్నాయి. సో యువర్ స్టెబిలైజేషన్ ఈస్ 3 into minus 0.4 delta naught plus 2 into 0.6 delta naught, which is 0. This is your crystal field stabilization energy in this case. Dotted line is called barycenter energy level. Why 3/5, why 2/5 delta naught అంటే it's the same reason. కిందకి 3 వెళ్ళాయి, పైకి 2 వెళ్ళాయి. సో కింద it's gonna have like 0.4. ఇప్పుడు 0.4 into 3 becomes negative and 0.6 into 2 becomes positive. So net 0 అయింది. There is no energy change in the no net energy change in the splitting process. ఇప్పుడు మెటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నది ఆటో స్ప్లిట్ అయిపోయి యూ గోనా అలొకేట్ ది మెటల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు ది ఆర్బిటల్స్. మెటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు ది ఆర్బిటల్స్ అన్నది వితౌట్ ది లైగన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఎందుకంటే ఇక్కడ లైగన్స్ ఆర్ నాట్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ఎనీ not donating any electrons. ఇక్కడ ligands are just negative charges కాబట్టి just ionization పెట్టి సపోజ్ కోబాల్ట్ ప్లస్ 3 ఉంటే 6 electrons కి యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ ది 6 electrons. కానీ ligands మ్యాటర్ అవ్వవు అంటే అఫ్ కోర్స్ దాట్ కింద ఇచ్చిన spectrochemical series that order has 3 zones here. These are weak field. These are moderate and these are strong. Okay, my bad. Sorry. Moderate, strong. నైట్రోజన్ స్పీసీస్ ముందు దాకా వీక్ ఫీల్డ్, నైట్రోజన్ స్పీసీస్ అన్ని కన్సిడర్డ్ యాజ్ మోడరేట్. ఆఫ్టర్ నైట్రోజన్ యువర్ Cn మైనస్ CO అండ్ PbH3 ఒకటి ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్. మోడరేట్ అంటే దే ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ అండ్ వీక్ ఫీల్డ్ ఇన్ సమ్ కేసెస్, డిపెండ్స్ ఆన్ ది మెటల్ అయన్. CO+3 కి you can't write them down here. Please, yes. CO+3 కి wait, not CO+3 or M+3+4+5+6. Your ammonia is strong field. M+3 ki not M+. Cobalt+3 ki your water and oxalate and ene at a strong field. Nickel+4 ki your fluorine, which is a weak field like initially acts as strong field. This is like very big exception. +3 ki your amine and normal nitrogen donors kuda
and nitrogen. Okay, wait. M+4 నుంచి +6 వరకు N donors are strong. This is nickel +4 and ఇంకా ఉన్నాయి. Maybe I can say them at problems. So ఇప్పుడు these are weak field, strong field cases. వీటికి explanations అన్నది they come from they are not theoretical. Basically spectrochemical series నుంచి చెప్పినవి, and spectrochemical series is an experimental thing. PPH3 is always a strong field ligand. ఇప్పుడు ఎలా చెప్పాలి, స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ అయితే you're gonna have high delta knot, weak field అయితే you're gonna have low delta knot, and there is a thing called pairing energy. So basically ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తే ఇప్పుడు ఇలాగ ఉన్నాయి. యూ ఫిల్ 3 electrons. ఇప్పుడు 4th electron ఫిల్ చేయడానికి నువ్వు పైకి వెళ్ళాలా కిందే చేయాలా అన్నవి 2 choices ఉంటాయి. One is this thing, another is this thing. ఇప్పుడు ఈ స్టేట్ నుంచి ఈ స్టేట్ కి you need something called pairing energy, amount of energy. దీనికేమో you will need delta naught amount of energy. సో ఇప్పుడు ఏది తక్కువ ఎనర్జీ అయితే ఆ స్టేట్కి వెళ్ళిపోద్ది. సో ఇప్పుడు స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లో యువర్ డెల్టా నాట్ ఈస్ యూజువల్లీ హైయర్ దెన్ పేరింగ్ ఎనర్జీ, అందుకే దే ఆర్ కాల్డ్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ పర్సే. సో అప్పుడు యువర్ పేరింగ్ ఎనర్జీ అన్నది తక్కువ కాబట్టి దట్స్ గోనా హ్యాపెన్, పేరింగ్ జరిగిద్ది అండ్ యువర్ ఎలక్ట్రాన్ గెట్స్ స్టార్ట్ టు పేడ్ అప్. ఇప్పుడు 5th electron యాడ్ చేయాలంటే ఇట్ గెట్స్ పేడ్ అప్ లైక్ దిస్, 6th electron ఇట్ గెట్స్ పేడ్ అప్ లైక్ దిస్. లేదు ఇప్పుడు వీక్ ఫీల్డ్ లైగండ్ ఉంటే డెల్టా నాట్ ఈస్ స్మాల్, పేరింగ్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది, సో డెల్టా జస్ట్ ఇట్ గెట్స్ ప్రమోటెడ్ టు హైయర్. సో ఇప్పుడు 4th electron అలా యాడ్ అయింది, 5th electron ఇలా యాడ్ అయింది, 6th electron నుంచి మాల్ ఉంచుతుంది. 7, 8, 9, 10. That's how it works. Calculations show the D4 to D7 entities are more stable for strong field as compared to weak field. Why? ఎందుకంటే they have much considerable negative crystal field stabilization energy. ఎలక్ట్రాన్స్ కి ఓకే స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ D6 కేస్ తీసుకుంటాను. 1, 2, 3 స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ కాబట్టి ఇట్ గెట్స్ పేర్డ్ అప్ 4, 5, 6. కిందేమో ఇట్స్ 0.4 డెల్టా నాట్. సో క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ -2.4 డెల్టా నాట్. దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ లెస్, అంటే చాలా ఎనర్జీ రిలీజ్ అయినట్టు బికాస్ ఆఫ్ యువర్ కాంప్లెక్స్. సో దట్ ఈస్ నైస్ కదా. సో మోర్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అంటే ఇట్ బికేమ్ యాజ్ స్టేబుల్ యాజ్ పాసిబుల్. Taking up more time. Let me wrap it up. That's octahedral splitting. Tetrahedral splitting లో you're gonna have two things different from tetrahedral and octahedral. ఒకటి కింద ఈ పైనేమో కింద 3 పైన 2 octahedral లో, ఇక్కడేమో కింద 2 పైన 3.
And here it's not T2GEG, it's T2NE. ఎందుకంటే your tetrahedral is not symmetric. ఇక్కడ G అంటే G means for Jared. Jared is symmetry in some German or something. Tetrahedral ఏమో symmetric కాదు. So you're not gonna use G. And ఇక్కడ CFS ఏమో delta T. And your delta T is 4/9 times of delta naught. Calculations are not necessary. Calculations are not necessary కానీ ఇక్కడ delta T equal 4/9 delta naught అంటే it's for the same pair of metal and ligands. Suppose MA6 and MA4. ఆడికి delta naught and delta T అంటే their delta naught equal to 9/4 of delta T. అదొకటి. అండ్ లాస్ట్ assumption is ఇక్కడ weak field strong field ఉండవు. Here all ligands are strong field ligands. మనకి tetrahedral all ligands are strong field ligands. So wait. So the same consequently orbital splitting energies are not sufficiently large to force pair. Sorry, all ligands are weak field ligands. Pairing avadu, they get bounced to the top. First TG fill అయిపోయి తర్వాత T2G fill అయిపోతాయి, then pairing starts. Weak field కాబట్టి they chose a tetrahedral shape. Strong field అయితే in case of MA4 square planar shape వస్తుంది. Square planar కి they didn't give the splitting here. There is another thing called John Teller distortion and project. Ligands weak field unte you're gonna have tetrahedral for MA4 case. Strong field unte you're gonna have square planar. Tetrahedral ki you can have a possibility of high spin. Square planar ki you're not gonna have that possibility. Square planar kuda you're gonna have a possibility of high spin కానీ they get paired up. Tetrahedral lo pairing up జరగదు. Square planar lo electronic configuration అనేది it would be like this. These are my 5 degenerate. My God, much better. Planar splitting. This is your D XY. This is your dx square y square. Let me just press it. Thank you. Actually, what happens is, let me show it this way. First degenerate, తర్వాత strong field కాబట్టి octahedral splitting is observed. ఇప్పుడు ఈవెన్ కానీ MA4 కాబట్టి even more strong field, even more splitting occurs, like more excess energy. So this is gonna break. Ikkada these are dx square y square and dz square. Kindemo it's like dxy yz zx. This is dx square y square. Idemo dxy. ఇది dz square. ఇందుకు వచ్చేసి dxz dyz. ఇక్కడేమో you're gonna have delta square planar.
Delta square planar is much higher than delta octahedral. Perfect formula అంటూ ఏం లేదు. At least not considered in NCERT. మామూలుగా అయితే it is 18/7 or something. 18/7 delta T or something. I don't. Delta SP greater than delta naught greater than delta T. So pairing జరిగేసింది. ఇంకేం చెప్పచ్చు. స్మాల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నది హున్స్ రూల్ ప్రకారం ఇక్కడ ఫిల్ చేసుకోవడం దట్ లాస్ట్ థింగ్. ఓకే, I might as well say this way. There is a thing called John Taylor distortion. Octahedral లో మనకి 6 bonds ఉంటాయి కదా, బట్ ఇన్ జనరల్ octahedral those 6 bonds are of same length. కానీ near complexes they are not of same length. Axial bonds కి equatorial bonds కి you're gonna have different. Axial bonds కి equatorial bonds కి you're gonna have different lengths. ఎందుకంటే reason there is a distortion in the splitting itself. అక్కడ ఏం జరిగిందంటే యువర్ octahedral అంటే ఇట్ డజంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్ప్లిట్ లైక్ దిస్. ఇట్ ఈస్ గోనా స్ప్లిట్ మోర్ లైక్, అంటే ఇంకా ఫర్దర్ స్ప్లిటింగ్ జరిగింది కానీ ఇన్ దట్ కేస్ జస్ట్ నార్మల్గానే dx square y square dz square, ఇక్కడేమో dxy. స్క్వేర్ ప్లానర్ లో యువర్ dxy కి ఇంకా హై ఇంట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి, అందుకే ఇట్ గోస్ అప్. సో ఇప్పుడు దీని ప్రకారం ఇఫ్ యూ ఫిల్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ అగైన్, ఇంకోటి కింద 3 రిప్రజెంట్ ది యాక్సియల్ బాండ్స్, పైన 2 రిప్రజెంట్ ది ఈక్విటోరియల్ బాండ్స్. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ dxy dyz కొన్ని కేసెస్ లో ఎలాంగేషన్ వస్తుంది, కొన్ని కేసెస్ లో కంప్రెషన్ వస్తుంది. ఏ కేసెస్ లో ఎలాంగేషన్ వస్తుంది అంటే వెన్ యువర్ యాక్సియల్ బాండ్స్ ఫీల్ మోర్ రిపల్షన్. యాక్సియల్ బాండ్స్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉంటే యూ హ్యావ్ యువర్ పర్సన్ ఎలాంగేట్ అయ్యింది. యాక్సియల్ బాండ్స్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయని ఎలా చెప్తానంటే యువర్ యాక్సియల్ బాండ్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై dz square. అంటే basically, okay, John Taylor distortion ki there is also another condition. Unpaired electrons ఉండాలి, not paired electrons. Paired electrons అంటే John Taylor distortion. Question వచ్చినప్పుడు basically last electronic configuration layers గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ స్క్వేర్ ప్లానర్, John Taylor distortion. Coloring coordination compounds, basically you have 2 different energy levels, so electrons jump up and down. DD transitions అంటారు. DD transitions వల్ల you can see color in the coordination compounds. And where okay, DD transitions వల్ల you're gonna have color in the coordination compounds. ఇంకా extensive theory is basically electrons కింద ఉన్నాయి అనుకోండి, they want to go up, they need energy కదా. ఇఫ్ యూ రేడియేట్ లైట్, లేదా యూజువల్లీ లైట్ ఎక్కడ ఉందో ఉంటుంది, సో ది కాంప్లెక్స్ అబ్జార్బ్స్ ఎ కలర్ ఆఫ్ లైట్ టు excite the electron from low to high, and afterwards it let's say that frequency some mu naught or something. తర్వాత when it goes down, okay, maybe better interpretation. Okay, when the electron comes down, it irradiates a wavelength opposite of the wavelength absorbed. ఎందుకంటే it is gonna absorb a wavelength
and irradiate all the other wavelengths of white light. మిగతా వేవ్లెంత్స్ అన్ని ఎమిట్ చేసినప్పుడు వైట్ లైట్ లోవి ఇట్ ఈస్ గోనా అవన్నీ కంబైన్ అయ్యి దేర్ గోనా ప్రొడ్యూస్ ది ఆపోజిట్ కలర్ ఇన్ ది సెన్స్ ఆపోజిట్ ఇన్ దిస్ కలర్ విత్ this color wheel is essentially violet or indigo, blue, G, Y, O, R. విబ్జియం. సో ఇప్పుడు ఒక కలర్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే దాని ఆపోజిట్ కలర్ ఎమిట్ చేస్తుంది. సో దట్స్ it's important to note that in the absence of flying, crystal field splitting does not occur and hence the substance is colorless. So ఇప్పుడు కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ వాటర్లో వేస్తున్నా లేకపోతే కెమికల్ రియాక్షన్ అయ్యాక ఇఫ్ దే షో కలర్ దట్స్ బికాస్ ఎ న్యూ కాంప్లెక్స్ కెన్ బి ఫార్మ్. ఒక కాంప్లెక్స్ ఫార్మ్ అవడం వల్ల కలర్ ఫార్మ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. లైక్ ఇట్స్ అ పాసిబుల్ ఎగ్జాంపుల్ రిమూవల్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ హెక్సా aqua titanium chloride on heating renders it colorless, of course. Similarly, anhydrous CuSO4 is white, but hydrated one is blue in color, blue vitriol. ఇక్కడ ఉంది కలర్స్ ఆఫ్ సమ్ జెమ్ స్టోన్స్. చెప్తా బాక్స్ మెన్షన్ చేసింది, కలర్ ఆఫ్ జెమ్ స్టోన్స్ బాక్స్ మెన్షన్ చేసింది. హౌ టు రిమెంబర్ ది ఫార్ములాస్ ఆఫ్ రూబీ అండ్ ఎమరాల్డ్. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఎట్లానంటే రూబీ ఈస్ రెడ్ ఇన్ కలర్, ఎమరాల్డ్ ఈస్ గ్రీన్ కలర్. రెండిట్లో యూ కెన్ హ్యావ్ అల్యూమినియం. రూబీలో యూ హ్యావ్ దిస్ క్రోమియం ఆల్సో ఎక్స్ట్రాగా. అల్యూమినియంలో యూ కెన్ హ్యావ్ బెరీలియం అండ్ not aluminum. Emerald. Emerald you have beryllium and silicon. Ruby and emerald are your gemstones of your jewelry. Well, so boys. No. Limitations of CFT. CFT also has some limitations. It is successful in explaining the formation of the molecule. Negative CFSE అంటే నెగిటివ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ ఉంటే ది మాలిక్యూల్ ఫార్మ్స్, ది కాంపౌండ్ ఫార్మ్స్. కలర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై ది మళ్ళీ స్ప్లిట్టింగ్ కి electrons fill చేసుకుంటూ వెళ్తే హున్స్ రూల్ ప్రకారం యూ కెన్ హ్యావ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అండ్ ఆల్ ది అదర్ ప్రాపర్టీస్, రెస్పెక్టివ్ ప్రాపర్టీస్. డైపోల్ మూమెంట్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. However, from the assumptions that ligands are the point charges, it follows the anionic ligands should exert the greatest splitting effect. కానీ అది జరగదు. The anionic ligands are actually found at the low end of the spectrochemical space. This is pretty, but I never saw a question. So there could be a question in your paper also. Internet direct questions, please don't stress too much. Direct NCERT concept questions కింద కింద ఉన్నాయి. Further, it does not take into account the colon character of bonding between the ligand and central matter. అసలు మొత్తం ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ మోడల్ చేశారు, బట్ యువర్ మోడల్ is essentially colon formula. These assumptions are taken care of in the ligand field theory and the molecular order. Ligand field theory is an extension of crystal field theory. This of colon bond assumption వస్తుంది and some other couple of assumptions. Not necessary for you right now. Molecular orbital theory is a completely different story. It introduces molecular orbitals, quantum mechanical concepts, etc. CFT also has quantum mechanical concepts. ఎందుకంటే you're introducing orbitals. dx by dy z dz dx square y square. These are quantum mechanical orbitals. Okay. CFT also introduces quantum concepts, quantum theory concepts. Last but one part, bonding in metal carbonyls. CO, the strongest ligand we have in our spectrochemical series so far, carbon monoxide. So carbon monoxide forms complexes with metal ions surprisingly quickly. That's the reason of carbon monoxide poisoning. Because environment లో carbon monoxide gas ఉంది, if you go there,
and you inhale the when you inhale the carbon monoxide gas, blood another hemoglobin. It is a complex of iron. Blood has hemoglobin, complex of iron, essentially an iron aluminide substance. ఐరన్ అన్నది ఆక్సిజన్ తో కాంప్లెక్స్ చేస్తుంది హిమోగ్లోబిన్ లో. దట్స్ కాల్డ్ ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్. ఆక్సిజన్ లేకపోతే ఇట్స్ కాల్డ్ డిఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ వస్తుంది. కానీ వెన్ CO comes into picture, when you inhale it, iron is gonna form complex with CO, and అప్పుడు ఆక్సిజన్ తో కాంప్లెక్స్ ఫామ్ చేయలేదు. Your hemoglobin carries the oxygen by forming the complex. Basically, oxy hemoglobin ఒక చోట లంగ్స్ దగ్గర ఫామ్ అయ్యి ఆర్గన్ దగ్గర ఏమో ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ ఆక్సిజన్ ని డొనేట్ చేసి హిమోగ్లోబిన్ అయిపోయి మళ్ళీ లంగ్స్ కి రిటర్న్ వచ్చింది. బట్ నౌ ఇట్స్ నెవర్ గోన్ ఫార్మ్ అన్ ఆక్సిజన్ కాంప్లెక్స్. సో ఆక్సిజన్ క్యారీ అవ్వదు బాడీ పార్ట్స్ కి. యువర్ బ్రెయిన్ ఈస్ గోన్ గెట్ డెడ్, ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ డెడ్. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ పాయిజనింగ్ ఈజ్ ఏ డెడ్లీ పాయిజన్. Segregates is చెప్పాను. The carbon monoxide is a very strong ligand per se. Its bonding has very special properties. ఎందుకంటే you're gonna have neutral complexes in case of carbon monoxide. దానికే ఛార్జ్ లేదు, సో సెంట్రల్ మ్యాటర్ కూడా ఛార్జ్ లేదు. కింద ఉన్నాయి ఏది స్ట్రక్చర్స్ అండ్ మెనీ కేసెస్ ఆఫ్ కార్బన్స్. Why CO is such a strong bonding? Due to synergic bonding concept. Basically, just ఒక కోలన్ బాండే కాదు, యూ గోనా హ్యావ్ ఎ బ్యాక్ పై బాండ్ కింద ఉంది కదా, దట్స్ ఈ సినర్జిక్ బాండింగ్. కార్బన్ ఒక సిగ్మా బాండ్ ఒక లోన్ పెయిర్ ని డొనేట్ చేస్తుంది. ది మెటల్ ఫార్మ్స్ ఎ బ్యాక్ పై బాండ్ విత్ ది కార్బన్, లైక్ నాట్ ఫార్మ్స్, ఒక టెండెన్సీ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ మెటల్ కి కార్బన్ కి పై బాండ్ ఫార్మింగ్ టెండెన్సీ ఉన్నప్పుడు కార్బన్ కి ఆక్సిజన్ కి ట్రిపుల్ బాండ్ టెండెన్సీ పోయి డబుల్ బాండ్ టెండెన్సీ స్టార్ట్ అయింది. వై డస్ దిస్ మ్యాటర్? ఒకటి, మెటల్ కార్బన్ బాండ్ స్ట్రెంత్ ఇంక్రీజ్ అయితే యువర్ బాండ్ లెంత్ ఈస్ గోన్ గెట్ డిక్రీజ్. సో CO అన్నది ఇంకా స్ట్రాంగర్ లైగెండ్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది, అండ్ యువర్ బాండ్ పారామీటర్స్ ఆర్ గోన్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్. బాండ్ లెంత్, బాండ్ ఎనర్జీ. మెటల్ కార్బన్ బాండ్ ఎనర్జీ పెరిగితే CO బాండ్ ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది. బికాస్ ఒకటి డబుల్ బాండ్ అవుతుంది, ఇంకోటి ట్రిపుల్ బాండ్ నుంచి డబుల్ సింగిల్ బాండ్ నుంచి డబుల్ బాండ్ అవుతుంది, ఇంకోటి ట్రిపుల్ బాండ్ నుంచి. ఒకటి పెరిగితే ఇంకోటి తగ్గిద్ది. గోస్ ఫర్ బాండ్ ఎనర్జీస్, బాండ్ లెంగ్త్, స్ట్రెచింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. Stretching frequency is proportional to bond energy. Your rubber bond has low stretching frequency than your solid, maybe solids. Bond energy ఎక్కువ ఉంటే స్ట్రెచింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది. థింక్ అబౌట్ ఇట్. You will with it around. See concept of synergic bonding. Synergic bonding also includes HOMO-LUMO. Your pi bond is formed in LUMO, your sigma bond is formed in HOMO. అయ్యో మాలిక్యులర్ ఆర్టికల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇచ్చారా? ఓకే, దే డిడ్ంట్ గివ్ ది హోల్ యాక్యురేట్ థింగ్, బట్ దే గేవ్ ఎక్కడ అట్లీస్ట్ బాండ్ అవుతుంది representation. MC pi bond is formed by donation of a pair of electrons from a filled p orbital of the metal into the vacant antibonding pi star orbital of the carbon. That's the synergy effect. Basically, synergy means mutual help, mutual benefits. Importance and applications of coordination compounds. Chala unnai, but I only mark the ones which are like not too obvious or not covered in other chapters. Otherwise, you can put a like questions. Hardness of water. Your EDTA is used to treat hardness of water. Simply, and your coordination compounds are relative models of biological systems. B12 is cyanocobalamin. Very good.
vitamin B12 is cyanocobalamin, vitamin C is ascorbic acid, and laga చాలా పేర్లు ఉన్నాయి. You're gonna see them in the chemistry in everyday life chapter. Vitamins. Coordination compounds have many industrial catalysts, many important industrial catalysts. Wilkinson's catalyst, uh, rhodium complex, and Vasta's complex. చాలా ఉన్నాయి. I don't remember all. ఇక్కడ they mention the rhodium complex, the Wilkinson's catalyst. చాలా ఉంటాయి. Your cisplatin. Cisplatin is a Wilkinson's catalyst. Cisplatin, cisplatin is a coordination complex used in medicine. Sorry, that doesn't come. This is industrial. Cisplatin is used to treat cancer. Cisplatin is this. I didn't cover this yesterday. Your pi bonds can also be the donors of your lone pair. These are uh, E ligands. E ligands ki chlorine and normal ligands ki you're gonna have something called denticity, and ఇలా pi bond donors ki you're gonna have something called hapticity. ఇప్పుడు ఈ డబల్ బాండ్ అన్నది రెండు కార్బన్స్ తో లింక్ అయింది కాబట్టి దిస్ ఈస్ ఈటా 2 డోనర్. సపోజ్ ఇప్పుడు బెంజీన్ ఉంది, దెర్ ఈస్ ఏ కాంపౌండ్ కాల్డ్ ఫెరోసిన్. ప్లస్ 2 I don't remember the ferrocene structure, just the weight. ఇప్పుడు ఇక్కడ in the benzene 6 carbons are involved in donation, like 5 bonds are associated delocalized within 6 carbons. So this is eta 6 donor. Your cisplatin is the square planar complex with eta 2 hapticity donor. As చెప్పాను చాలా మర్చిపోయాను. Wilkinson's catalyst is an industrial catalyst used for conversion of fluorine to something. Wilkinson's catalyst will come in the P block or D block discussion. ఇంకోటి your AGBR. AGBR is special because of its special reactivity of AGBR under different light conditions. ఒక్కో లైట్ సిగ్నల్ ని ఇంప్రింట్ చేస్తుందని చెప్తాము. దట్స్ బికాస్ AGBR ఫార్మ్స్ ఓకే సారీ అది ఇంప్రింటేషన్ ఒకటి ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ ఇంప్రింటేషన్ ని కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి what happens is you're gonna AGBR forms into complex when it reacts with hyposolution. ఆ కాంప్లెక్స్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ అనేది మారుతాయి. యువర్ AgS2O3 twice is formed when AGBR reacts with hyposolution. Hypo contains the ion S2O3 minus 2. ఇప్పుడు ఒక్కో చోట కొద్దిగా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యింది దట్ సిల్వర్ S2O3 minus 2 twice. ఒక్కో చోట ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ అయితే సో ఒక్కో చోట ఇట్స్ మోర్ బ్లాక్ అండ్ బేసిక్లీ బ్లాక్ అండ్ వైట్ తేడా తెలుస్తుంది. ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్న చోట బ్లాక్, తక్కువ చోట వైట్. లాస్ట్ది యువర్ చీప్ మెడిసినల్ థెరపీ. డి పెనిసిలమైన్, డెస్ఫెరాక్సైమ్ బి ఇవి కాపర్ ఐరన్ ని రిమూవ్ చేస్తాయి బాడీలో. ఈడిటిఏ ఈస్ యూస్ ఫర్ లెడ్ పాయిజనింగ్, పైన డిస్కస్ చేసినట్టే. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ యూస్ ఫర్ హార్డ్నెస్, లెడ్ పాయిజనింగ్ కూడా ట్రీట్ చేయొచ్చు. యువర్ లెడ్ ఫార్మ్స్ ఏ కాంప్లెక్స్ విత్ ఈడిటిఏ అండ్ కాంప్లెక్స్ ఫార్మ్ చేసాక యూ కెన్ జస్ట్ excrete it out. So that's the thing clearly.
Uh, questions. Let me just go over them quickly. First question: D6 metal ion forms complex with aqua ligands. The spinolematic moment is 4.90. The geometry and crystal field stabilization energy of the complex. Basically, అంత పెద్ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఉందంటే ఇట్ ఈస్ లో స్పిన్ హై స్పిన్ కాంప్లెక్స్ అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో యువర్ aqua is weak field in this case, and root over n into n plus 2 is 4.9. So n into n plus 2 is 24. So your n is 4. అంటే 4 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనేసి. D6 లో 4 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. యు వాంట్ సీ వై? ఫస్ట్ హున్స్ రూల్స్ ప్రకారం కింద ఫిల్ చేస్తావు, తర్వాత పైన ఫిల్ చేసి కింద ఇది ఫిల్ చేస్తే నౌ యూ గోన్ హ్యావ్ 400 ఎలక్ట్రాన్స్. లేదు అలా కాదు నేను డైరెక్ట్ గా ఫిల్ చేస్తాను పేరింగ్ చేస్తా అంటే వాట్ యూ గోన్ సీ ఈస్ 0 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇది జరగల, ఇది జరిగింది ఎసెన్షియల్లీ వీక్ ఫీల్. సో దాన్ని బట్టి యూ కెన్ రైట్ ది సిఎఫ్ఎస్సి. ఓకే, అరే ఐ అరేంజ్ ది స్లైడ్స్. సో సిఎఫ్ఎస్సి సిఎఫ్ఎస్సి ఈజ్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ ఇచ్చారు క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ అని. ఎక్కడన్నా సిఎఫ్ఎస్సి అని అలా ఇచ్చి పడేస్తే కన్సిడర్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ, నాట్ స్ప్లిటింగ్ ఎనర్జీ. ప్లీజ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ. చాలా మంది క్వశ్చన్స్ పోగొట్టుకున్నారు దాన్ని. సిఎఫ్ఎస్సి మీన్స్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ. కింద 4 ఉన్నాయి, సో 4 ఇంటూ -0.3 ప్లస్ పైన 2 ఉన్నాయి, నాట్ 0.3, 0.4 ప్లస్ పైన 2 ఉన్నాయి 2 ఇంటూ 0.6 డెల్టా నాట్. దిస్ ఈజ్ ది స్ప్లిటింగ్ ఎనర్జీ, ది అదర్ సిఎఫ్ఎస్సి. సో ఇదంతా -1.6 ప్లస్ 1.2 -0.4 డెల్టా నాట్. ఓకే సారీ, పెయిరింగ్ ఎనర్జీ. ఒక పెయిరింగ్ అన్నది అయింది, లైక్ నో పెయిరింగ్ అవ్వలేదు. యువర్ పెయిరింగ్ ఎనర్జీ కమ్స్ అప్ వెన్ ది పెయిరింగ్ ఈస్ అన్యాచురల్. లైక్ సపోజ్ ఇలా ఉన్నాయి, నువ్వు ఇప్పుడు పెయిర్ చేసి యాక్చువల్లీ ఇట్ కెన్ గో అబౌవ్, కానీ హున్స్ రూల్ ని వైలేట్ చేసి వెన్ యూ పేర్ ఇట్ అప్ హియర్, లైక్ ఎనర్జీ స్టేట్ ని ఫిల్ చేయకుండా పెయిరింగ్ స్టార్ట్ చేసేస్తే అప్పుడు యుగన కాస్ట్ పేరింగ్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ మనం పైన ఫిల్ చేసేసాం, ఇవి కూడా ఫిల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కింద 0.4 పైన 0.6 0.4 డెల్టా నాట్ వచ్చినాయి. పేరింగ్ ఎనర్జీ రాదు. టెట్రాహెడ్రల్ అయితే 3.6 ఓకే. There is one thing, tetrahedral or octahedral, we cannot say that.
ఇక్కడ ఆక్టాహెడ్రల్ అయితే యూ కెన్ హ్యావ్ -0.4 డెల్టా నెట్ ప్లస్ 0 పేరింగ్ ఇచ్చి, ఎందుకంటే యువర్ పేరింగ్ ఈజ్ న్యాచురల్ హియర్. కింద ఫిల్ అయ్యి పైన ఫిల్ అయ్యి తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చింది. సే టెట్రాహెడ్రల్ కామన్ అప్పుడు వీక్ ఫిల్ కాబట్టి ఇట్స్ గోనా లైక్ దిస్. ఇది సిఎఫ్ఎస్సి రాస్తే 3 ఇంటూ -0.6 ప్లస్ 3 ఇంటూ +2.4 delta naught, which is -0.6 delta. And your pairing is also natural, so no pairing energy. This is option 4. Second question, d electron configuration of ruthenium en thrice. రుథీనియం అన్నది D4 or D4 ఐ గెస్. అలాగా D3 కాకుండా కింద ఏమన్నా మెటల్ సెంటర్స్ కాంప్లెక్సెస్ ఫామ్ చేస్తుంటే దే ఆర్, అప్పుడు ఏ లైగెండ్ అన్నా కూడా స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగెండ్. ఆల్ లైగెండ్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగెండ్స్ ఫర్ higher F or higher d orbitals things, central metals. So first దానిలో you can see complete pairing T2G6 EG0. Second దానిలో you won't see the pairing, so second option. వాటర్ అన్నది ఐరన్ +2 కి వీక్. కామన్ యూజ్ ఇన్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ లెడ్ పాయిజన్, ఈడిటి. ఇదాల చెప్పలే లెడ్ విషయం. Complete removal of both the axial ligands from an octahedral complex leads to which of the following splitting patterns? కంప్లీట్ ఓకే. ఆక్టాహెడ్రల్ లో జాయింటల్ డిస్టార్షన్ ఉంటే ఒకటి చెప్పా. జాయింటల్ డిస్టార్షన్ ఎక్కువ అయితే స్క్వేర్ ప్లానర్ అని కూడా చెప్పా. ఎక్కువ అవడం అంటే ఎసెన్షియల్లీ ఆల్రెడీ అలాంగేట్ అయిన యాక్సియల్ బాండ్స్ ఉన్నవి ఇంకా ఎక్కువ సాగిపోయి దే జస్ట్ గెట్ చాప్డ్ ఆఫ్, అప్పుడు స్క్వేర్ ప్లానర్. సో యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ స్క్వేర్ ప్లానర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, విచ్ ఈస్ ది ఫస్ట్ ఆప్షన్. యా, ఫస్ట్ ఆప్షన్. Complex ion that will use its CFSC upon oxidation of its metal to +3 states. Ignore pairing. Basically 6 electrons ఉండాలి, 5 electrons ఉండాలి, 0 electrons ఉండాలి, లేదా 5 electrons ఉండాలి, లేదా 10 electrons ఉండాలి. అప్పుడే CFSC 0 అయింది. బికాస్ 0 ఉంటే ఇట్స్ 0, 5 ఉంటే ఇట్స్ లైక్ దిస్. 2 into 0.6 minus 3 into 0.4, basically 0 delta. 10 ఉంటే while all are natural pairings, దీనికి కూడా it is like 4 into 0.6 plus 6 into -0.4, 0 delta. 0 కానీ 5 కానీ 10 ఉండాలి. Look for that option. So that's it. Thank you for today. Bye.